Hello, viewer. Welcome to today's episode of Women's View. I'm your host, Anne Murimi, and today is another day when we get to interact. And today we're doing it online because our guests are they're not in Nairobi, but because of COVID, we now know that that is not a big deal. So it's going to be an online show. I want to give this chance to my co-host to introduce herself. And then after that, we are going to introduce the guest as well. Welcome and enjoy the show. Wow, what's up, everyone? It's Lillian Kamau here. I'm so happy. We are going to be talking about Stingy Men Association, and I'm quite afraid of what I'm about to hear. I can't wait to know what this is all about. Hi, Anne. Hi, Lillian. I like the fact that you're outdoors, right? It's amazing. I wish you guys could join me out here. Next time we do an online show, I'm going to actually try and set up outside. Yeah, outdoors shots are the best. And then today is such a good day because it's not windy. When it's windy, it interferes with the sound. But today it's just perfect. But it's cold, so you guys are warm. Yeah, it's a bit cold, but also the lighting is not, it's not too hot. So it's quite a comfortable time to be outdoors. Sana. Yeah, so I want to give a chance to the guest to introduce himself. So please introduce yourself and tell us a little bit about yourself. Karibu sana. Thank you. My name is Dasil, well known as Dasil254. I'm the admin of the page on Twitter, Stingy Men's Association, and I username Dasil254. Excellent. What else should I say about myself? Like, where did you grow up, and what do you do, so that we can get to feel like we know you a little bit? You're in Kitale. How is the weather in Kitale? Is it So chilly. So chilly in the morning. Okay. Are you married? Are you dating? Do you have kids? I'm not so old. I'm not so young. How young? Obviously, everyone's current situation is always single. Kila mahali. Kila mahali ni single. Hatu kuna date single. Oh my God. Is that your rules? Your association yenu? Yeah. Single until you die. We use other people's relationship. Oh my God. Okay, so you're single, you don't have kids? Yeah, I don't have kids. I don't have a wife. Okay. Your party, a girlfriend, ngumu kujibu. Complicated? Yeah, more than complicated. Situationship, critical. All right, Dasil. So, did you grow up in Kitale, or are you there maybe? No, I was born in Western Vihiga, hapo karibu Mololo. I grew up there, then moved to Kitale. Education Kitale. Currently, I finished college, so sahi niko hustle to job, but tuko pale online, social media influencers, tukichapa tags, business, adverts, at least tupate kaunga current. Unga na nini inaitwa nini, unga na mboga, na unajua mboga inaweza kuwa kuku, Hapana, kuku ni mara moja. Kuku ni mara moja. Tunatembelea kwa sukuma, cabbage, mayai. You're eating green leafy vegetables. That's very healthy. Yeah, it's healthy. So currently hatuna sina kazi, ile nitasema end month nitaenda pale kwa ATM ni swipe. We are jobless. Online is our work. If somebody is watching you right now and they want to give you a job, which area would you require a job in? IT. I did diploma in information technology. Okay. I encourage you nitakwambia uweze kupata business opportunity pia, na pia also that influencing thing is good. How did you grow up, Dasil? Growing up is not easy, being raised by a single mother. Challenges ni mob kwa life, but
hizo challenges ndio zinakuempower kusonga na maisha. Challenges So kubwa unaweza tunaretia the most intense moment of your life, like ile ulifikiria hautaomoka lakini ukatoka. ni mingi. Inafika time yaani unaenda home hakuna kitu kabisa. But unajipea tu hopes like tomorrow it will be better. And here we are. Give me one example. Yes, because whatever challenge that was the hardest for you, guess what? The fact that you're here means that you overcome. Unajua, when you're going through the challenge, mtu ufikiria that is going to be the end of it or itaniweka chini kabisa. But the fact that you're here today means that zile challenges zote zimekuwa in the past ambazo ulikuwa unaona zitakuweka down, umezi overcome, which is very positive. And kama kuna mtu yeyote anatuwatch, because we are live on YouTube and on Facebook, and we also have an SMS line in case uko na message unataka kutuuliza. Whatever challenge you're going through, if you are here today, you have already overcome. So that is very positive, and I like that, Dasil, because ukiangalia where you're coming from, umekuwa na a lot of challenges, but you're here and you're a social media influencer. Ukisema wewe ni social media influencer, unamaanisha nini? Tell us a little bit about what that means to you. Hii social media influencer actually si kuanza kitambo. Naweza sema nilianza like last year but one. Ile unaingia Twitter pale unaanza kupost jokes kiasi. Una post jokes wasana unaona jamani fanya acha tu click hiyo follow button. Wanakufollow kidogo unaingia pale WhatsApp. Jamaa anaona page yake imefika kama 10,000 followers, anakuuliza na unatoa followers. That is the hardest thing kujibu mtu. Wewe unatoa followers. Nilikuwa nataka kukuuliza hivyo. Uko na followers wangapi na uliwapata aje? Hiyo swali ni ngumu sana, haina jibu. Unaweza ni followers? Mtu kama mimi, raia kama mimi unaweza nigawia followers? Ungekuwa na ile uwezo ya kutransfer followers, unachukua yako, transfer 5k to Lilian, 5k. Ingekuwa tumejenga pages kubwa sana. But ni hivyo, so kaanza kuinfluence pole, unajua ukipost wengine wanajongelesha pale Twitter, unapost joke lakini unapata like moja after 2 days. One after 2 days. Bado huko haujaquit. Unaanza tu pole, kesho yake unapost unapata 2 likes after 4 days. Unaona hasa umevuka mbaya sana. So mimi vile Stingy Men Association ilianzia Zambia, I think. Mimi nikarename page yangu to Stingy Men Association. Okay. Alafu content ikakuja mbaya sana. Nini? Content. Oh, I think hiyo nilifanya ukanitafuta. Ama maybe uli associate with one tweet ukashangaa. Jina Stingy Men Association ukaamua kunitafuta. So hivyo ndio sasa yung followers walikuja vizuri. I think most were men, Stingy Men. Wakaanza kunifollow wakaona huyu jamaa anaongea kitu ya maana sana. Yeah. Hiyo idea ni wakaanza kuinteract. Sasa una post kitu hivi kidogo, kizima data ukirudi unapata 50 retweets. Unabambika mbaya sana, ndio mwaka mbaya sana. From 2 retweets 50 followers wakagain. So on the influencing part unapata ni sana kuitia tu kazi kama kuna gig. Nakwambia nimeona uko na account nzuri, clean. So kuja nikupea kazi. Hivyo tukaanza social media influencers. Sasa hiyo ndio imekuwa kama full time job. Okay. So Dasil, umetuambia kwamba the headquarters of Stingy Men's Association is in Zambia. Yes. And nini ilikufanya upende Stingy Men's Association? Is it just because you wanted followers, or is it because you're a firm believer in the values behind it? First, all men are stingy. Hiyo ni fact. No. No. Okay. Wacha tuiweke vizuri. There's difference between being stingy and broke.
Okay, Hope that I is clear. will tell us the difference, because that is what I was going to say. Are stingy men broke men? No, No. Tell us the difference. a stingy man is a man who has money, but anataka akitumia ako accountable for it. Broke man yule ana pesa but ana hide under stingy man. So you're very clear. Stingy man is not equal to broke man. Yes, stingy man is never broke man. Ni mtu tu anataka kujua pesa zake zinaenda wapi haswa. Zinatumika na penye zinaenda hapa kuna profit ama kuna loss. Okay. Kama ni mtu wa biashara hivi, a stingy man is a businessman. Exactly. Oh. Na mtu amemoka kwa pesa yake mzuri sana. Okay. Nice. Okay. Ni kama vile, I think, Eh. let's take for example Lilian. That time when you were dating. Lakini sawa. Kujua hii ni example. Hii ni example. Ni example. Sawa, no problem. Wacha tukuulize, have you ever ushaomba mwanaume pesa, like for real, umwambie zile time tuseme we were 18, 17 hapo, umwambie, tumia example ya nani, Gabriel. Hey Gabriel, I need a favor. What did ali reply aje? So wacha niwaambie sasa, mimi sijai kuwa na hiyo courage ya kuomba pesa, so inabidingi ukuja hivi ukienda hivi like uombi pesa, hata uombi yeye ajione tu uko na haja, adecide kama atakusaidia. Na hiyo strategy huwa ina work. Okay, lakini si kwa kila mtu na si kila siku. Now yes. But guys hawapendi kuomba pesa. Is it true? Very true. Another thing, ukiomba mwanaume pesa, kuna vitu 3 atakwambia za kwanza. Ungeniambia jana ningekusoti. Hiyo ni kitu ya kwanza. Okay. Kitu ya pili, atakuuliza uko na haraka na hamu, unaweza ngoja kidogo, kuna deal fulani na ngoja ifanye. Okay. Sitaki kusema zote juu mtajua. Kwanza hiyo story ya kuna deal na ngojea. Oh my god. Hiyo ni kwa kila mtu. Hiyo deal ni ile deal wa haifikangi. Yani it is forever on the way coming. So unapata like most men hawapendi kuomba pesa. Yeah. But kuna ile design ukimwomba pesa na anajua akipea pesa anajua yes ndapea Lilian my 1000, but najua itarudi ama itakuwa utilized vizuri. Achana kurudi juu once umepea msichana pesa haitawahi rudi. Haitawahi. Hebu tupeleke polepole. Unajua wacha turudi nyuma kidogo, because ile kitu najua wanaume wanapenda sana inaanza na letter S. Na hiyo S ni S for success. Najua ulikuwa unafikiria mambo mengi sana. Nilikuwa namaanisha S for success. Sasa hii success. Watu wanataka kuwa successful, yani wapate pesa mingi. Hiyo pesa, mimi nilikuwa nafikiria ati mwanaume akipata pesa anapenda sana kupeana. Yani he's not stingy, he is a giver. I thought men are generally givers. Yani furaha yao ni kuangalia bibi, kuangalia girlfriend, kujua kwamba yuko poa. Yani hana mahitaji kwa sababu mimi niko na success na niko na do, so wife yangu, dem yangu yuko sorted. Wanaume hawakwangi hivyo. Hiyo nimekuwa nikifikiria in the wrong way. True. Lilian, wewe unakuanga ukifikiria hivyo? Me what I know about men, first of all, wanaume I don't think wanafanana. So I don't know kama naweza sema all men are stingy. Lakini our businessmen Dasil anasema wanapenda ku use those zao in a way that they know they'll get something in return, even if it's not the money back. So kama ni ku take care of wife, anajua huyu wife anapika, anafanya essentials. Kama ni watoi, anajua au watoi wataenda shule waonwe wameshine. You get, like ni hard sana mwanaume kusaidia mtu just for the sake of helping. I don't know. That's it, like tuambie. Shida yako umeenda kwa context ya married men. We are talking about dating, hiyo stage before marriage.
Kwa marriage, toka kwa topic ya marriage. Okay, nimetoka pole. Sawa. Tunaongelea kwa single men wanataka dating, wanatafuta hivyo. Okay. But yet how Marriage is single men, another topic. Okay. Dasil, Yes. how single men hawapendi kuonekana yani dem yako ako sawa. You know, dem yako ako well dressed, kanywele kamechanwa vizuri, to earrings ziko check, dem amekula vizuri, ako happy. You don't have that thing of wanting to spend money on your girlfriend so that she Sasa watu waone ka trophy. shida yenu ya mademu inakuanga Mm. kuna ule boyfriend wa nywele, kuna wa lipstick, kuna wa nguo, kuna wa viatu, kuna wa makeup. Unajua ni kwa sababu hii Dasil. Hizo vitu zote ni expensive. Na sijui kama kunaweza kuwa na mwanaume mmoja so successful anaweza kufanya hizo zote. Kwa sababu pia unajua ni vizuri kujali maslahi. Kama unaona Si unaona vile mnajiuza wenyewe? Aya. Half-men. I distance myself from that. Anyway, Dasil, what I know is, okay, sasa huyu single man anataka dem na anataka tu basically mwanamke ajifanyie kila kitu. Nini huyu stingy man anataka nini? Ulisema anataka profit. Ni profit gani anatafuta ili tuelewane? Not necessarily a profit. Okay. Anataka kuwe accountable kwa hiyo pesa vile imetumika. So the problem comes, unampea nywele, mwingine anampea, ni kama ile unampea nywele, mwingine anampea makeup. Okay. Context ni kama unalisha ng'ombe but kuna mwingine anakamua. Hope tunaelewana. Tunaelewana kabisa. Hapo sasa. Hiyo ndio inaoga kingine. Okay, so we advice yako kwa stingy men, for example, finances for dating. When you're dating a girl, which is the advice you would give to your members? Never give money more than 500. Ati more than? Never. 500. Punch, hata punch ni mingi. Ifai ifike 250. Aenda Nairobi Kitale. Hii Nairobi kwanza suliona. Hii Nairobi. Huyu anakupea hivyo chain. Unajua hiyo wimbo by the way iko na ukweli na iko na message, na Wakenya tunaposikiza hiyo wimbo tupate hiyo message because kuna ako kama message kiko hapo, lakini Dasil pia bado hatujaelewana kabisa because sasa unamaanisha kwamba wanaume hawataki kupeana whole package, wanataka kulisha na kukamua, ama wanataka kukamua tu bila kulisha? Ndio nakuanga. Kuna ule mwenye analisha lakini akamua. Lakini kuna ule mwenye alisha na anakamua. Sasa huyo mwenye halishi na anakamua, nikuulize, huyo si ni mjanja sana? Alafu si huyo sasa ndio anafaa kuwa chairman of Stingy Men Association. Huyo si mjanja. Huyo ni ile design. Huyo demo anataka kujeu. Ati? Anataka yani alishwe hivyo throughout. But anajua hizi simama akamuliwe like. Enyewe si poa kulisha ng'ombe na usikamue because hiyo sasa ni loss. Sasa ule mwanaume ambaye analisha na hakamui, shida ni ng'ombe ama shida ni mwanaume ambaye analisha bila kukamua? What is the main problem? Ndio tujue problem. Ni ng'ombe yenyewe itaki kukamuliwa na huyo mwenye achungi. That's it. Yes. Ulikuwa unatupatia tip kwa stingy men. So the first tip is don't use more than 500 at a go. Is that what you said? Yes. How often wanafaa kupeana? How often? Kama una date dem ya kani dem ya ama kani dem unapatia. Shida na kuanga ndio umesema kuna dem unakufia na huyo naye akufia. Wewe ni maiti lakini yako. Umemkufia yako lakini yako tu. So utaspend aje hapo?
tuna push mpaka na kufolia because madem Ah, wanatake. kuna ile kitu tunasemanga jiheshimu, jipe heshima. Dem mmoja akikataa si ati watu wanakataa. Songa mbele kama injili. Si ndio nakwambia Dasil, that's what I'm saying. Kama we ni mwanaume na unalisha ng'ombe na hukamui, shida ni wewe ama shida ni ng'ombe? Ukasema shida ni ng'ombe. Ng'ombe anaweza kataa kukula akipewa chakula anaweza kataa. Mshawahi ona ng'ombe amekataa kukula unless ameshiba? Possible. Which cow is this? The problem, another problem ni ya ng'ombe saa zile itaacha kulishwa hay. Tuseme ilikuwa inalishwa molasses, hay, napier. Kiangazi kuja ione kumekauka na huko penye nilikuwa nakamuliwa. Na leo kamuliwa lakini silishwi. Sitabidi imerudi kwa nyasi. Itabidi. Nowadays, tuko na pia ile group inaitwa feminist. Yani, there are ladies who do not want, many ladies we can take care of ourselves. Yani, hatutaki pesa ya mwanaume. Have you come across such ladies and what is your view? Are those the kind of ladies you want? Or tena pia how stingy men hawataki pia how? Feminism nayo ndio wametuharibu kabisa. Hiyo feminism ati mnajiita independent women. I think Dasil, wacha nikwambie ukweli Dasil. Hata saa hii ukienda hapo Thika Road usimame, uangalie ile magari inapita. Utaona huyo ni mama. Hata ukienda kwa kazini sisi, women are working, they are independent and they have their own finances. So stingy men wanaingilia wapi? Labda zingine za sponsor, zingine za bwana yao, zingine ni za lease. Una rent gari unasema acha nitoke Thika niende Nairobi kidogo. Unipe 2,000 bora nione niko na fielder, bora mtu anione niko na fielder na drive kidogo. Okay. That's it. Yes. So you don't want to give money to a girl. You don't want a girl who has her own money. What do you want? Nani amesema hataki msichana mwenye ako na pesa? Jibu hiyo swali tumekuuliza. Do you want a feminine and independent woman who has her own money so that you don't want your money? Kuna ile mutual relationship like nyote mko na pesa. That one will work. Juu mtakuwa accountable. Kaa chini mnapiga hesabu. Naambia niko na 10k. Mimi nakuja nakwambia niko na 15. So let's budget. To find such a girl in this 21st century. Utatama kutoka hapa mpaka South Africa. Ngumu. Hey, Dasil. Dasil. That is the way people are nowadays. People are sharing. Lakini wacha nikuulize kitu moja Dasil. Wacha nikuulize kitu. Ukipata huyo msichana ambaye yuko na 15 na wewe uko na 10 na mna share. Unaona hapo kuna ile role, the role of bringing in the bacon imekuwa divided into two. Sasa tukikuja nyumbani, will that same thing happen? Ama mimi nitatoka kazi, wewe utoke kazi, alafu labda leo tuseme tunataka kuhang out na tutaki kwenda out for lunch or dinner, tunataka kupika. Ni mimi nitapika ama ni wewe utapika ama tutapika pamoja? This togetherness, is it only financial or is it in all other things so that it is fair? Ama ni you want us to share the finances but ikikuja to other things where unakuwa sasa, the old African patriarchal man ambaye kazi yake ni kukaa kusoma gazeti kufanyiwa mambo. Yeah. Can you choose one? Because hata hapo kuna ka confusion Dasil. Tueleze your views. Hapo kwa kupika itabidi wenyewe vile mtaamua. Unaweza pika pamoja, unaweza share everything. Hiyo ni it's romantic anyway. Yes. But nimekwambia to find such a girl 1 in a million. Wow. Na vile kuna mademu wengi wako na job in Nairobi. Kwani mnaangalia wapi hata nyinyi? Okay, job si shida. Kuna wengine wakikuwa na hiyo job. Sasa wanajiona wanaanza kujiita independent. Yenye Ana amesema independent women. So wanasema hata sisi hatutaki wanaume kabisa. Wanaona wamekuwa na pesa.
So ndio nakwambia to find such mwenye wako na pesa na uko na pesa na muelewane ni ngumu. So, But wako true but wako. Yeah, wako. Sawa. So turudi ile story ya Stingy Men. Sasa hii 500. Ulisema maximum ni 500. Ile nakakuuliza ni 500 per day, per week, per half day. Au kuweza kusema Unaweza toa 500 per half day. ni Unaweza toa 500 per half day. unataka tueleze ni 500 per month. Abi per month. Kwa hivyo wacha tukubaliane. So hiyo 500 per month ni unalisha mara moja kwa mwezi ili ukamue mara moja kwa mwezi. Na sasa mwezi iko na siku 30. Hii ng'ombe inakamuliwa ni daily. Unajua kuna ng'ombe zinakamuliwa mara 2 ama mara 3 kwa siku. Ama what is I will get ili we can understand and be on the same page. So ni 500 per month. Per month, per week ni ngumu. Per week, per week ni ngumu. But pia ina depend with the level of stinginess. Kuna mwingine hata atakupea 200. 200 per 2 weeks. Inategemea unataka kufanyia nini pesa pia. Unaweza kuwa umekaa from nowhere. Unaona text message. Hi babe, I need a favor. Juanga tu hiyo ni pesa unataka kuulizwa. Hakunanga favor nyingine. That is money. Hiyo ni pesa unataka utoboke. Inaweza kuwa company, I need your company, I need to talk. Ama think imeharibika nataka utengeneze plumbing. Kwani wewe ni plumber? But guys are as a guy you're a fixer. If something falls apart, ama bulb imeharibika kwa nyumba, please come and change for me. Yeah? Vitu kaa hizo. Na nichanganya, sawa. Najua hizo terms plumber and electrician zinakuanga very confusing. But tunamaanisha wacha tuendelee tu endelea tu na vile ameuliza. Pesa mahitaji inaweza kuwa mingi. Na unaweza taka labda gari yako hata imeharibika na unataka kusaidiwa labda hi babe, I'm in a situation, I don't know, the car is not starting. See ati ni pesa tu. Ukiona tu hi babe ni pesa. Mingi zinakuanga ni pesa. Okay, that's you. Yes. So the first advice is 500 per month. Not more than that. The second one? Yes. Silence. There's silence because you see, if you're giving 500 per month, you can only have silence. Lillian, yeah. What do you think? What are your views so far on this conversation as we wait for Dasil to unmute himself so that he can be able to join us? What are you feeling so far about the conversation? I've never laughed like the way I've laughed about that 500 per month. That 500 per month inanisoundia kama izile pesa unasahau kwa jeans. That money, you even wash it and then after the clothes have dried, you're like, hey, nilikuwa nakapunch. Like you don't even, anyway. So it was very interesting to hear that. There's some elements of truth in what Dasil is saying, that a healthy relationship ni one where the lady, Dame na Charlie, wako almost at the same level kipesa. So hakuna mtu ana use mwingine vibaya. Na like vile pia amesema hana problem kupika, hana problem kufanya hizi housework. For a long time society imeweka ni kazi za dem. I like that. So there's an element of truth. Na pia hiyo punch pia ina depend na economic level ya mse. Yeah, the two people that are relating. Of course, if you can only afford 200 per month, that's what you can afford. Vibe na feel Dasil ako nayo. Sasa Dasil, you're back? Yeah, Dasil is back. Dasil, I have a question. Yes. Sasa, Dasil, ukitumia dem 500 per month, na unajua hiyo dem iko na kazi yake ni ya let's say 15, wacha tukamilie tu hapo 15,000. Alafu ukiangalia nywele yake unaona hii nywele unasema ni ya
3,000, hii kiatu ni ya nini. Unafanyanga hiyo hesabu alafu unashindwa ile 500 yako ndio inasaidia ama ni pesa yake. Yani unaona confusion, yani unaangalia mtu unasema ile 500 ni utuma. Inaweza kuwa imegrow result in this beautiful magnificent woman in front of me, ama hiyo ni swali unaweza jiuliza ama hauwezi. Before Dasil ajibu, nataka add to your question. You see that song ya sahani yangu imekuwa sinia. Isn't that your stinginess ya chali moja, isn't it what is going to make that plate become a sinia? Because now she's gonna have to outsource for those duties you're holding back. I think over drive kwa ile topic yenye unasema ile demo ana 15,000. Hiyo ni earning level. Can we discuss about the level ya dating? Something like demo ana pesa, when you gonna pesa, so another responsibility ni yako ya kumpea pesa. Unajua ndio inaonga shinda. There are some ladies where another responsibility ya men ni kupea pesa. Like si tuna date, nitamwambia I need a favor, nisaidie 2K, niko na emergency. Hiyo ndio inakuanga shida. But ukifind ule dem mwenye akona job, na wewe pia uko na job na muelewane, that's the better. Mtaelewana, mjue anapata 15, yes, mimi napata 20. Basa kuna hii category yenye dem ana job, ana pesa, anakutegemea. Na ile pesa yako kidogo inapata like 15K. Uko na mahitaji mengi, you have your mother there, you have another problem. Kuna wale ladies wenye wako too fond of kuomba pesa. Na si ati anakuomba peke yako. Atatumia like 5 others. Ile forward, hi babe, naweza kuwa na 2K unisaidie, forward 10. Those 10 sema like 5 watatuma. Unaona tuko na 10K. Hapo utasema aje? Lilian, hapo unaona aje? Hiyo ni ujanja, yani ya ama ni kama unaomba mimi vile naona dem mzuri unamjuanga. First of all, good girls huwa hawaombi pesa. Good girls wakukaa mimi wanaanza huko mbali. Mbona jitumia kama example? Ati kwa nini najitumia kama example? Dem mzuri. Anyways, so that wasn't the point. The point was wale madem wazuri hawapendi kuomba pesa. Watakwambia tu they just tell you what they need. You get like kuna kati kangu kanaenda shule na mimi ndio ukalipia manzi na niko down, sijui nitafanya nini. But huyo dem hata kwambia Dasi nini I need a favor, hata kwambia. Most of them they won't do that. But I have a question for Dasi, and maybe even for Anne. What about the person who mwenye akona na mahitaji tu mingi, to be very honest? Ni dem poa, ni dem genuine, hata to me hizo do like for her hair or her clothes. It's just yeye ndio anasomesha her siblings, mara sijui nini, ni mgonjwa, ako tu na vitu genuine. Kama ana drive gari imeharibika na ni ukweli imeharibika, it's not for si katuke kwenda kukula kuku. Unaniget Dasil? Lilian, hata kabla Dasil ajibu, Dasil amesema hivi, pesa yao lazima ikuwe na return. Yani sio ya kuenda kufanya hizo good activities ati kuinvest ati kusomesha pesa. Lazima ikuwe na return. Yani either hiyo pesa itarudi in cash or in kind. Ni kuwa accountable. Ni very transactional. Si ndio Dasil? Na ikuwa accountable kwa hiyo pesa ametuma. Okay. Alafu siku hizi nimeona kitu kingine pia. Hawa stingy men, hebu niwaelewe vizuri. Ni wale pia wanapenda kuomba. Unajua siku hizi kuna wanaume wanaomba madimdo. Unawajua? Ama hujawasikia? Nawajua. Au wanaweza kuwa members kwa hii stingy association pia? We rebuke such a spirits.
Hey. We're very aligned. Okay, so you're very fair. Utaki wanawake waombe pesa na utaki wanaume waombe pesa. Yani you want kila mtu ajisimamie. Sasa unaona nini hao wenye wanaomba wanawake pesa? Hao sasa kwa category ya broke. Wamekuja kutuharibia CV huko kwa Stingy. Hao ni broke. So hiyo tafuta chairman wa broke association ama member. Ukue member huko. Ama ukue ama au ndio sasa ndio member wa broke association. But sisi ni Stingy. So, unapenda wewe Stingy men huwa wanatuma fare? Ai. Tunatumanga mtu wa ndudi. Ama kuja na yako tutarefund. Utalipa huyo mtu umekuja naye. Ama kuja na yako tutarefund. Oh. But the moment wasema hivyo hata wahi kuja. So utajua tu hiyo anataka. Utajua tu hiyo anataka kula. Dasil? Yes. Mimi naona ni kama ni kama Dasil anaona ni kama hakuna mademu wazuri. Like kama No, sijasema hakuna mademu. One in a million. Sasa kama ni huyo one, sijui kama na yeye amechukua huyo one inamaanisha 999,000 others hawana. Generally kuna ukame in that area. But what I wanted to ask Dasil was, what about the girl who is genuinely, she's a good girl but she's broke? Can you tell? Is there a way to tell? Like you when you help her get a job, like you just walk with her, unamsaidia. Now, you know, is there such a thing? Mpoa lakini anado. So you unamsort to in the hopes that one day she will get her own money. It's true. They exist. Ni kweli. Wako wale tu situation yao yenyewe ni critical. Ndio utawaelewa. But it depends vile utawaelewa pia. Ukiconfirm yenyewe is true, hata kama ni na niko na do lazima nitakusaidia juu utaona. Yenyewe this girl is so much in me. Yeah. Na situation ana pesa ndio, but let me assist. You never know what the future is. Okay, sawa. Lillian, this is the month of love, February. Na Valentine's is coming. So, kuna swali kwa Dasil. Dasil, please unmute yourself, alafu tuambie Valentine's. But before Dasil ajibu, Lillian, how do you think a stingy man behaves with Valentine's? Hiyo ni kitu inambabaisha, yani amekuwa akisave because Valentine's is coming or a birthday is coming. Anyway, wacha tuongelee tu Valentine's because ya Valentine's. Yeah. Stingy man na Valentine's ata behave kiaje? Ata behave aje? Mimi kulingana na vile nasikia Dasil anasema, by the way Dasil ameongea sense. Umesikia hivyo? I wasn't expecting that much. So I was thinking he'd come to do some like don't give money, full stop, you know, but he's actually making a lot of sense. So kwa Valentine's, mimi kulingana na vile nimeelewa Dasil anasema, first of all, he will not use more money than he has. Hata kopa ati ndio impress them. Like kama dem hatakuwa impressed na ile kidogo yenye ako nayo, ni sawa tu, you know, hakuna kesi. Aendelee mbele kama injili. Aendelee mbele. That's it. Okay, so that's what I've had Dasil saying. Like Valentine should not scare you as a guy. There's nothing to prove. Just do what you can. Tukiendaga. Ama aje Dasil. Shida inakuanga hiyo Valentine. Another problem. Unapata, so unajua mademo wanakuanga excited about Valentine. It's only one day in 365 days. Yes. One day atakupenda hiyo day, the rest msahau. Murudi zero. So another thing, men, usijaribu kukopa pesa to impress a girl. No. Never do that. Yani sijui utaiweka aje, but never. Siwahi kopa ati naenda loan. Acha nisaidie loan ya 2K, kuna dem nataka nipeleke out. Utaumia. Utaumia lakini lazima utalipa. Utaumia na utalipa. Dasil, niko na swali pia. Siku hizi naona sana watu wakiongea kuhusu mapenzi, love,
pesa inaingia. Of course najua there's no finance, there's no, inaitwa aje ile wimbo, no romance without finance, but kuna pia wanaume wengine wamefika kiwango wanafikiri wamama wanataka tu pesa, yani wana equate mapenzi na pesa. Hiyo ni kitu unaweza sema, what can you say about that? Is love equal? If a man gives you money, does it mean he loves you, or is he just throwing money at you expecting something in return? Ukipata like mwanaume ako na pesa mingi kabisa, naanza kukopea, hiyo ni kama ile kutupia kuku mahindi ingie kwa basin ushike. So just find a man mwenye hata kama ana pesa na ako na mapenzi na wewe uko na pesa, mnaweza ishi together. Like mimi huwa nasema relationship is about understanding. Nitakuelewa like Lilian ana pesa but mimi niko na pesa, but design anakutreat, utaona hata nikimpea pesa sitasikia uchungu sana. Juu naweza mpea anatumia vizuri, najua iko accountable, alienda akaweka wig, akaweka makeup, na nimeona yenyewe ni pesa yangu, si ati ya mtu mwingine. The problem pia inatokeanga like ndio utampea pesa tena aende kwa mwingine ampee pesa, aende kwa mwingine ampee pesa. Hii sasa hiyo jitaiwa context gani? Inauma, ni uchungu. Sisi watu waje ndio tunaumia. Yeah. That's it. Would you say that it's better? Would you say that it's better to have a girlfriend when you are broke and then you grow together than to start looking when you get money? Does it have an effect on the relationship, on the kind of girl you attract? The type of girl when utapata in that situation of brokenness, na kuchukua in that situation of brokenness, na kuelewe, that is the girl to be. Huyo ndio the lady to go with. Lakini hivyo sivyo vile kunaendanga hivi, mnapatana mkiwa broke, alafu mnajijenga, alafu stingy man akiomoka, na pia dem ameomoka. Sasa stingy man, unajua stingy man hufika mahali anaona hii pesa niko nayo naweza itumia kubai dem. Hiyo ni kitu ama hiyo ni kitu ni tu mimi. Unaona yeye anasema kubai dem. Ile situation unapata like mtu akona pesa mingi but ana ile approach ya kwenda kwa dem. So the best approach to use ni hiyo pesa. Anakutumia tao moja, hujauliza hata, anakutumia tao wengine, anakuambia sinaweza meet, anakupea ingine 500. Hiyo ni ile kutupia kuku mahindi ingie kwa nyumba ishike. So easy, na mademu wengi wana fall in that trap. So easy. Ebu give advice to the ladies who are watching us in terms of the ones who are looking for a guy who has a lot of money. What would you say? Because they call it financially stable, but of course ni chali tu anatuma katao kengine kapan tao mbili. So what would you tell those ladies who are looking for such a guy? Be aware of the intention. But unajua anaweza kuwa na intentions, ndio anakupea pesa but hana intentions za love back. Yeah. So dem atajuaje chali yako genuine? Stingy man nimesikia ni kama una imply stingy man ndio anakuanga genuine sana. Ni kweli? Stingy man si ati wote wako genuine. Hapo stingy man kuna pia wale wanataka kukamua bila feed. Na pia kuna ile ng'ombe itaki kukamuliwa na mwenye amechunga. Pia tuseme tu hii dunia kuna watu wengi sana, but Dasil, niambie hivi, before you formed Stingy Men Association Nairobi chapter, now Kenya chapter sio Nairobi. Sorry, Kenya chapter kuna branches. Umeona maisha yako ime change? Are you able to date? Is your dating life better? Ama wale watu wanakuja kujoin hiyo association, maisha yao ina change in terms of, are their relationships more quality ama ni kitu inaofanya relationship zao zikuwe frustrated? Okay, it depends na mtu mwenyewe. Like kuna siku nilikuwa nimetulia nikaona
mseto amenitag pale kwa tweets. Amepiga picha zile 50-50 na ma coins, alafu akaandika hapo the amount I have currently saved since I joined Stingy Men's Association. So amepiga picha ya 50 hapo na mambao mingi. Itadepend. Huyo tuseme amesaidika. Amesaidika, huyo hata amefurahia sana. Ameona amesave mbaya sana. Happy client. Happy member. Yeah. So hii membership yako, membership Stingy Men's Association, kutoka wakati iliformiwa mpaka sasa iko na kama members roughly wangapi? Is the membership growing or decreasing? What are the trends? Members ni wengi. Hata kaja join lakini tu wale wanakuanga tu stingy tu from kitambo. Okay. So, men are always stingy. Yeah. But it depend ako broke ama ako stingy. Okay. So members, kwanza vile nenda Valentine hivi. Sasa tuna cut off. Relationship zianze March ama tarehe 20 February. Yeah. Nimesikia hivyo by the way that as Valentine message mingi zinakuja Men's Conference na prayer conference. Ukinitumia tu message bila full stop, cut off. Hiyo ni message zile mrefu. Yes. Okay. Cut off. Sasa inatafuta tu makosa kidogo ili ku cut off. Aya, hadi mnatafuta makosa. Makosa tu kidogo. But sasa shida ladies wamekuwa yaani wamekuwa na ile unamtext, for example, unamtext tu message simple, ananyenyekea kwa yake yote. Anajua Valentine is around. Sawa. Guys, we come to almost to the end of the show. Lakini before we wrap up, I want to give a chance to Dasil to just give us a parting shot, and then we can wrap up. Dasil, thank you so much for coming. You've given us a lot of laughter and a lot of wisdom. If you listen carefully, there's a lot of wisdom there that has been dished out. So I pray that you can get it. Dasil, please give us your parting shot. Mimi sikutarajia nitawahi kwa TV. It's all started like a joke pale Twitter, but kumbe kuna mtu alikuwa anafuatilia. So my advice is always do what you do best. You never know who's watching. You never know who is going to come after you. Yaani ujui kabisa. Yeah. Another advice to those who are dating, those who are looking, continue looking. Zile features, sijui features zile zenye mtu anaangalianga, like for me wanaangalia understanding, commitment, what else? Generous, vitu mob. Another thing, vitu ni mob, inafaa hii show ikuwe next week tena. Na niko na swali pia by the way kabla discuss, yes. Stingy men, hii pesa mna save badala ya kupatiana, ni pesa mnatumia ya kujijenga ama ni pesa ya kunywa tu pombe na kujivinjari? Tunajenga. Ati? Unaona basi? Mshanunua maploti na kumwaga mawe. Nini hiyo? Mshanunua maploti na hizo ndo mna save. Okay, unajua pia na depend. Like unaweza pata manoma na save, like ule mwenye alikuwa serious anasema Mr. Pellian pesa. Hata akinitext aje, email yangu acha ni save. Unapata ndio anaweza fanya pia maana aseme like hii pesa nimesave, nimenunua kitu. Napata msana kwa mbele ni phone. Ni save fulani kabisa. But for example, sema hiyo pesa nilikuwa nasema anakuuliza like Friday summer weekends. Lilian, hi, uko wapi? Hapa kuja tuende Java. Naenda mnakula sausage 500. Sausage moja, sema 500. Hiyo 500 unaweza fanya kitu ya maana sana. Ama hiyo 500 unaenda pale kwa maja, pecha hapo mbili na chai na mshibe mbaya sana. Sawa. Najua leo hawatafurahi. Naona tunahitaji another show. Wacha to wrap up here leo. We have very many questions and we shall call you back. I wish those who are dating happy Valentine's. To men who are stingy, tutane pale Men's Conference. Kwanza itakuwa Sunday. Tunaenda kanisa kwanza.
Tunaenda kanisa So, kwanza saa moja kutoka you know, jioni. Sawa. Thank you so much for joining us today, and we look forward to having you again. So, viewer, keep it here, and remember to send in your comments, your questions, because we shall be able to get in touch with Dasil to be able to just give him your comments and your views. Otherwise, have a Bye. lovely day, and see you next time. Bye. bye.